Hello friends, good morning. Myself Pankaj Sundar. In last period, we discussed about the distance and displacement. Okay, and we just going to recall before going to study the next topic, that is the effect of speed and direction on velocity. Just recall it. What is meant by speed? Speed means the total distance traveled to the total time required. This is called a speed. Okay. And what about the second one is velocity? Means if that object traveled in a particular direction in a unit time, then this is called a velocity. As we know that the speed related to the distance, and while velocity related to the displacement. Okay. Now today we are going to study the very interesting topic, that is the effect of speed and direction on velocity. So it's time to study. Okay. Today we are going to study. So in that topic we will discuss on which factor, that is speed, and how the speed and direction effect on the velocity. म्हणजे या केस मध्ये आपण पाहणार आहे की स्पीड आणि डायरेक्शन यांचा वेलोसिटीवर काय प्रभाव होतो, त्याचा इफेक्ट काय होतो ते आपण पाहणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला टेक्स्ट बुक मध्ये इन टेक्स्ट बुक देयर आर 3 एक्झाम्पल्स आर गिवन अँड दॅट देयर आर 3 फॅक्टर्स on which they vary the speed as well as direction, and we will discuss what is the effect of on the velocity. म्हणजे त्याच्यामध्ये 3 फॅक्टर दिलेले आहेत. त्या 3 फॅक्टर मध्ये तुम्हाला काही व्हेरिएशन केलेलं आहे, कशामध्ये, स्पीड आणि डायरेक्शन मध्ये, आणि वी विल ऑब्झर्व दॅट व्हॉट इज इफेक्ट ऑन दी वेलोसिटी. त्यांचा इफेक्ट वेलोसिटीवर काय होतो ते डिस्कस करणार आहे वन बाय वन. सो फर्स्ट काय दिलेलं आहे फ्रेंड्स, फर्स्ट काय दिलेलं आहे, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए मोटरसायकल इफ इट्स speed increases or decreases but its direction remain same or constant. Now in the first case, first factor, what is, in that case, suppose one person driving along with a motorcycle. So in that case, if the speed increases or decreases but its direction remain same. So what will be the effect when the speed increases or decreases but the direction remain constant, then what is effect on the velocity. So त्यासाठी एक्झाम्पल काय सांगता येईल फ्रेंड्स, जेव्हा तुमचं काय म्हटलं इथे स्पीड इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होत आहे आणि तुमची डायरेक्शन कशी ठेवायची आहे, कॉन्स्टंट सेम ठेवायची. तर त्याचं एक्झाम्पल सांगता येईल, दॅट इज व्हेन वी आर गोइंग along with a motorcycle on the straight line. As we know that if there is a straight road, we increase the speed, and while going that we see the speed breaker, and suddenly what will we do, we apply the brake and decrease the speed. So that time the velocity also decreases. So first is, what will be the effect on the velocity of the motorcycle if speed increases or decreases but its direction remains same. So answer is what, the speed velocity also changes, because as we know that velocity depends upon the speed and direction. In that case, the speed is increases or decreases, that time velocity also increases or decreases. So first case we will discuss that there will be the change in velocity too. त्यामध्ये सुद्धा काय होणार, velocity मध्ये चेंज होणार. आता एक्झाम्पल तुम्हाला मराठीमध्ये सांगतोय काय, की जेव्हा आपण स्ट्रेट रोड आहे, आपण मोटरसायकलने जात आहे, आपल्याला माहित आहे स्ट्रेट रोड असला की आपले काय राहते, धूम राहते, एकदम स्पीडने आपण चालवतो, आणि सडनली आपण काय बघतोय की स्पीड ब्रेकर आलेला आहे. सो आपण काय करणार, ब्रेक अप्लाय करणार, आणि ब्रेक अप्लाय केल्यामुळे काय होणार, तुमची स्पीड काय होणार, डिक्रीज होणार. म्हणजे इथे फर्स्ट ऑफ ऑल काय होते, तुमची स्पीड इन्क्रीजिंग होती, आणि जसं तुम्हाला स्पीड ब्रेकर दिसलाय तर तुम्ही काय केलं, स्पीड डिक्रीज केली. मग या केसमध्ये तुम्हाला सांगायचं होतं की वेलोसिटीवर काय इफेक्ट होणार, तर त्या केसमध्ये वेलोसिटी काय होणार, ऑल्सो चेंजेस. ओके. नाउ सेकंड कंडिशन काय दिली आहे, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल दी वेलोसिटी अँड स्पीड बी सेम. म्हणजे जेव्हा तुम्ही टर्निंग करता रोडवर, त्यावेळेस तुमची स्पीड अँड velocity and speed be same. तुमची तेव्हा velocity and speed सेम राहतं का,
So obviously काय येणार आन्सर? You observe that you will do practical when you are going to straight road and suddenly we have to take the turn. That time the velocity and speed decreases. Okay, so there will be change in velocity and speed too. Okay, if Sachin changes the direction of the motorcycle keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? Okay, काय म्हटलंय? Sachin changes the direction of the motorcycle keeping the speed constant. म्हणजे काय करताय? जस्ट टर्निंग करताना किंवा डायरेक्शन चेंज करताना स्पीड जर कॉन्स्टंट ठेवला तर काय म्हटलं? व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी. सो वेलोसिटीवर काय इफेक्ट होणार? ऑब्विसली जेव्हाही आपण काय करणार, जेव्हाही टर्निंग मध्ये आपण स्पीड जर सेम ठेवली आणि डायरेक्शन चेंज करताय तर ऑब्विसली काय होणार? तुमची वेलोसिटी पण काय होणार? चेंज होणार. बिकॉज कॉन्स्टंट स्पीडनं टर्न घेणं तेवढं पॉसिबल किंवा तेवढं इझी नसतं. मग त्यावेळेस काय होतंय की तुमचं स्पीड पण काय होतं? डिक्रीज होतो. आणि स्पीड डिक्रीज झाला म्हणजे काय? स्पीड डिक्रीज झाला आणि तिथे डायरेक्शन काय होत आहे? चेंज होत आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय व्हायला पाहिजे? वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस. ओके, नाउ थर्ड एक्झाम्पल, इफ ऑन द टर्निंग रोड Sachin changes the direction as well as speed. On the turning road Sachin changes speed as well as direction on the motorcycle, what will be the effect on velocity? आता याचं एक्झाम्पल काय सांगता येईल? When we are going through the market, that time there will be so much crowd. So at every moment we have to change the direction and change the speed. That means there will be the change in velocity. म्हणजे काय? जेव्हा आपलं मार्केट समजा आता रविवार आहे, बाजार भरतो आपला, त्यावेळेस काय करतो आपण? कंटिन्युअसली काय करावं लागते? आपल्याला स्पीड चेंज करावं लागतो. कंटिन्युअसली काय चेंज करावं लागतं? डायरेक्शन. मग त्या ठिकाणी काय होत आहे? स्पीड पण चेंज होत आहे कंटिन्युअसली आणि कंटिन्युअसली काय होत आहे? डायरेक्शन पण सुद्धा चेंज करत आहे. मग या केसमध्ये काय होणार? वेलोसिटीवर काय इफेक्ट होणार त्याचा? यस, देयर विल बी ऑल्सो चेंज इन वेलोसिटी. ओके, बिकॉज नाउ इन द 3 examples we have studied and we observed that काय? It is clear from the above that the velocity depends on speed as well as direction. जी तिन्ही केसेस आपण स्टडी केलेले आहेत त्या 3 केसमध्ये आपल्याला असं लक्षात आलं आहे की जी वेलोसिटी आहे ही 2 गोष्टीवर डिपेंड्स आहे. कोणतं? स्पीड अँड डायरेक्शन. इफ वी चेंज द स्पीड then there will be change in velocity. If we changing the direction also, then there will be change in velocity. That means the velocity is depends upon the speed and direction as well. Okay, now there are 3 factors on that there will be the change in velocity. So these are the 3 factors, that is changing the speed while keeping the distance constant. Second example is changing the direction while keeping the speed constant, same म्हणा किंवा constant म्हणा. And third one, there will be a change in both. That means changing the speed as well as direction. So these are the 3 factors on which the velocity changes. And we already clear that the velocity changes is depends upon the speed and direction. Whenever there is a change in one factor, that is speed or direction, there will be a change in velocity. So I think so from the 3 examples we observe that we know that there will be how the effect on the velocity. Now on the textbook there will be some remembers, as we already studied about the speed and velocity, that the first scientist to measure the speed in distance per unit time. That was given by the scientist, that is Galileo. गॅलिलिओ हा पहिला सायंटिस्ट होता. त्यांनी काय केलं होतं? स्पीड मेजर केली होती. कशामध्ये? डिस्टन्स पर युनिट टाइम, गिवन बाय द सायंटिस्ट, दॅट इज गॅलिलिओ. देयर आर सम इंटरेस्टिंग नंबर्स वी हॅव टू नो दॅट फ्रेंड्स. काही इंटरेस्टिंग नंबर आहे हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. अँड देयर विल बी some question will be asked in the exam too for the one liner question, one liner answer. ओके, ह्या टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये सुद्धा विचारले जातात. रिमेंबर ठेवा, लक्षात ठेवा. द स्पीड ऑफ अ साऊंड इन अ ड्राय एअर, म्हणजे कोरडी हवा जेव्हा चालत असते तेव्हा त्याचा स्पीड किती असतो? तर हा तुम्हाला नंबर लक्षात ठेवायचा आहे. 343.2 मीटर पर सेकंड.
Okay friends, have you got it? Now second is the speed of light. The speed of light is about 3 into 10 raised to power 8 meter per second. म्हणजे आपल्या सन पासून जे लाईट आपल्या पृथ्वीपर्यंत येतो तर त्याची स्पीड काय फ्रेंड्स? तर 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Now second interesting, that is another interesting number, that is the speed of revolution. The speed of revolution of the earth around the sun. म्हणजे काय? जेव्हा काय अर्थ अराउंड द सन, म्हणजे जेव्हा रिव्हॉल्युशन होते कोणाचं? अर्थ अराउंड व्हॉट? सन. म्हणजे ती फिरत असते तर तो फिरण्याचा जो स्पीड आहे कम्प्लीट किती आहे? 29770. दॅट मीन्स 29,770 meter per second. So these are the some interesting stats. We have to know that, and there will be some question will be asked in the exam too. Okay, so remember it. So I think so today our topic I hope so you understand the effect of speed and direction on velocity. काहीच नाही फ्रेंड्स, खूप सोपं आहे. फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे की जो वेलोसिटीवर इफेक्ट आहे कशाचा? स्पीड आणि डायरेक्शनचा. हा काय आताच आपण या तिन्ही केस स्टडी केला आणि फाइंड काय केलं की इट इज क्लिअर फ्रॉम द अबोव दॅट द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. म्हणजे जेव्हा कोणतेही एका फॅक्टर मध्ये चेंज होणार, मग तो स्पीड असो किंवा डायरेक्शन असो, त्यावेळेस काय होते? वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस. आणि हे काही स्टॅट्स पाहिले होते आपण, काही नंबर पाहिले इंटरेस्टिंग जे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. सायन्सचे जर स्टुडंट असले तर ह्या गोष्टी माहित असायलाच पाहिजे. आय होप सो तुम्हाला आजचा जो टॉपिक आहे हा समजला असेल. नाउ in next lecture we will discuss about the Newton's laws or uniform motion, non-uniform motion, laws of motion, Newton's 3 laws of motion. Okay, so we will discuss in next period. Okay friends, thank you. And one thing I want to tell you, your support is very important. So I think तुम्ही खूप चांगला प्रतिसाद देता त्यासाठी